Good morning and welcome to today's press conference. My name is Mia Rabson. I'm a reporter with the Canadian Press and I will be chairing this event this morning. We have with us today Senator Richards and Senator Boisvenu, who are here to speak about a report on psychedelic-assisted therapy for veterans. We will have one question and one answer in the room, and if there's anyone online, please use the raise hand function, and I will come to you after. So go ahead, Senators. Thank you very much for being here, and good morning. I am not going to speak long, and I'll turn it over to Senator Boisvenu after I'm done. So my name is Senator Dave Richards, and I am the chair of the Senate Subcommittee on Veteran Affairs, and I'm joined by Senator Pierre-Hugues, the deputy chair of this committee. And I will begin by providing a brief overview of the subcommittee's new report, and then Senator Boisvenu will provide his remarks in French. And then we can take some questions, okay? We are here today on Indigenous Veteran Day and in the middle of Veterans Week because we are deeply concerned about the shocking rates of mental health disorders and suicide unique to our country's veterans. But we are here also to champion a promising solution, one that we are urging our government to take seriously. In recent years, we have been hearing more about the use of psychedelics to treat people with post-traumatic stress disorder, or PTSD. The emerging evidence around this type of therapy is encouraging. Psychedelics, particularly MDMA and psilocybin, can offer an alternative for those who are facing the darkest moments of their lives and those who have tried everything else. As you can read in the subcommittee's report, psychedelic-assisted therapy can bring hope to our country's veterans. Those who choose to defend our country with honor often return from conflict zones to face a difficult reality here at home. 10 to 15% struggle with post-traumatic stress disorder, and the suicide rates are even more alarming. For male veterans, the suicide rate is 50% higher than the general population. For women, it is 200% higher. And for men under the age of 25, it is 250% higher. These stats are disturbing, but they don't tell the whole story. They don't paint a picture of the pain and suffering these veterans face. A few brave veterans shared their experiences with the subcommittee. Kelsey Sharon described how she was diagnosed with PTSD after she returned home from Afghanistan. She tried 11 different medications and every type of therapy that Veteran Affairs Canada could offer. She was told that she would never work again. At just 21 years old, she thought her life was over. But then she started psychedelic-assisted therapy, and it was the only thing that worked for her. She said it was the only reason she is still here today. We also heard from U.S. Marine Corps veteran named Nigel McCurry. He lived through horrible experiences in Iraq, but coming home, he said, was the worst part of his life, until he discovered MDMA-assisted psychotherapy. Today, he no longer relies on psychedelics or traditional pharmaceutical drugs. These stories were difficult to hear, but the subcommittee hopes they will spur immediate government action in support of our veterans. That is why our report makes only one recommendation, but an urgent one. We are calling on the federal, provincial, and territorial governments to immediately launch and fund a large-scale research program into psychedelic-assisted therapy for veterans. Our veterans sacrifice so much they can't afford to wait any longer. So I will now turn it over to Senator Boisvenu to provide more details in French, and thank you very much. Merci beaucoup, cher collègue, sénateur Richard. Merci beaucoup aux médias qui sont ici ce matin pour ce rapport très important. Mais je veux d'abord souligner le très bon travail que notre président, le sénateur Richard, a fait tout au long de cette étude-là. Une animation et une présidence professionnelle et surtout à l'écoute des vétérans qui sont venus témoigner devant le comité. Donc, comme je le dis, c'est un honneur pour moi aujourd'hui, en tant que vice-président, de déposer publiquement le rapport qui a été produit par le comité et surtout de souligner que nous sommes, comme le disait mon collègue, nous sommes en pleine semaine des vétéranes et des vétérans. Et également, nous soulignons le 75e anniversaire de création à l'ONU des fameux casques bleus.
Et on se souvient que cette initiative-là, elle est de notre ancien premier ministre, Lester B. Pearson, qui a à cette suite de la création de cette troupe-là, reçu le prix Nobel de la paix. Il ne faut pas oublier aussi que 130 de nos militaires sont décédés lors des opérations des Casques bleus dans une dizaine de pays à travers le monde. Les vétérans canadiens ont choisi de défendre notre pays et pour beaucoup, ils l'ont fait au coût de leur santé physique et mentale. Je tiens d'abord à dire un gros merci à ces hommes et ces femmes qui ont représenté dans nos forces militaires le pays dans différents champs de combat. Vous l'avez fait avec honneur et je tiens à vous dire un gros merci ce matin. Beaucoup d'entre eux sont revenus au pays de ces zones de conflit, ayant connu l'horreur au quotidien à ces fronts-là. Beaucoup sont revenus donc avec des syndromes, comme le disait mon collègue, de stress post-traumatique, ce qu'on appelle les SSPT, ou d'autres problèmes sérieux de santé mentale. Beaucoup d'entre eux essaient ou ont essayé n'importe quel traitement disponible, comme la psychothérapie ou les antidépresseurs à action lente. Mais ces méthodes sont souvent inefficaces pour les traitements de problèmes de santé mentale complexes, on le sait. Et en fait, ces traitements traditionnels peuvent même aggraver, ils l'ont fait, mais peuvent même aggraver la situation de nos combattants qui ont ces problèmes. Donc, nous sommes profondément inquiets du taux de suicide, surtout, c'est ce qui nous a frappé, le taux de suicide chez nos vétérans canadiens. Quelques données. Saviez-vous qu'environ 10 à 15 % des vétérans canadiens ont reçu un diagnostic de troubles post-traumatiques ou d'autres problèmes? 15 %. Pire encore, le taux de suicide est 50 % plus élevé chez les hommes vétérans que la population générale et 200 % plus élevé chez les vétéranes. Ce taux est de 250 % plus élevé chez les hommes vétérans des moins de 25 ans. Ces données nous commandent d'agir en urgence afin de mieux soutenir nos vétéranes et nos vétérans. Mais nous sommes encouragés par l'efficacité avérée des thérapies assistées par les psychédéliques. Le rapport du sous-comité conclut que ces thérapies alternatives peuvent donner de l'espoir aux vétérans et aux vétéranes canadiennes. Beaucoup d'entre eux nous ont fait part d'ailleurs de leur expérience douloureuse, mais aussi poignante, et des experts l'ont démontré par des faits scientifiques. L'Australie a récemment autorisé la thérapie assistée à la psilocybin pour soigner des cas de dépression résistants aux différents traitements. Au Canada, l'Alberta est la première province à avoir publié des lignes directrices sur l'utilisation de psychédéliques à l'automne 2022. Mais malgré les preuves, le Canada a adopté une position dite attentive. L'accès à la thérapie assistée par psychédéliques est incohérente d'une province à l'autre. Cette approche ignore nos vétérans aux prises avec des graves problèmes de santé mentale. On attend. Voilà le mot d'ordre au Canada. Position qui est commune tant pour les vétérans que pour les forces actives. À cause des restrictions légales qui pèsent sur cette substance, la recherche clinique à grande échelle est actuellement le seul moyen de les rendre accessibles aux vétérans et aux vétéranes. C'est pourquoi le sous-comité est en faveur d'élargir l'accès à ces thérapies, mais soyons clairs. On veut le faire d'une manière qui tient compte à la fois des limites de nos connaissances scientifiques et de la capacité actuelle des professionnels de la santé à suivre ces thérapies ou à les administrer. Ce type de thérapie alternative requiert beaucoup de ressources professionnelles en santé et une capacité d'offrir ces traitements de manière sécuritaire. C'est pourquoi le rapport du sous-comité propose une seule recommandation, mais elle est quand même urgente, que les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux lancent et financent un programme de recherche d'envergure sur la thérapie assistée par les psychédéliques. Les vétérans ont beaucoup sacrifié pour défendre notre pays, comme on le sait. Nous devons maintenant faire tout en notre pouvoir pour les aider. Comme le dit le titre de notre rapport, vous l'avez sans doute vu, le temps est venu, je dirais même, le temps est venu d'agir. Merci beaucoup. Nous sommes prêts maintenant à répondre à vos questions. Okay, we will start with questions in the room, assuming both reporters here want questions. Okay, we'll start with Davis Legree from iPolitics.
Thanks very much. This question's for either senator. As you mentioned, you only have one recommendation in this report, and you don't specify that this research program that you propose should be dedicated exclusively or specifically focused on veterans. I'm wondering, is it fair to say that you believe psychedelic-assisted therapy should be made available to all Canadians who suffer from mental health disorders? Well, it probably could and should be, but actually we were concentrating our study on veterans. I mean, that was the main purpose of the study, was to look at people who have served Canada in a variety of capacities, veterans of not only in the military but the RCMP and other people who put their lives on the line. I mean, that's what we were really concentrating on. But certainly, you wouldn't want to stop there if there are other people suffering from the same kind of debilitating circumstances and can be benefited by, psychedelic therapy. So it would, at a certain point, probably be open to the public. But right now, I mean, our study is concentrated on veterans. I mean, we have very little. I think we have one or two military psychiatrists. Most of the psychiatric treatment for veterans is farmed out to psychiatrists in hospitals or in other places, which is fine. But many of them haven't faced the debilitating circumstances that veterans have in the field. And so, I mean, that's an impediment right there. So I think anything the Canadian government can do to assist people who put their lives on the line for us, no matter if they're the RCMP, paramedics, firemen, or veterans, is a good thing. Ce que je pourrais ajouter, c'est que les scientifiques qui sont venus témoigner au comité, unanimement, d'après leurs recherches et leurs connaissances, où ces matières sont utilisées, ça donne des résultats. Là-dessus, le Canada est vraiment en arrière de d'autres pays, si on se compare aux États-Unis, si on se compare, entre autres, à l'Australie. Et pour eux, la seule voie d'avenir, c'est que Santé Canada et le ministère des vétérans, des anciens combattants, ouvrent la porte à de l'expérimentation contrôlée. C'est ce qui tarde beaucoup au Canada actuellement, d'engager des ressources à ce niveau-là. Les ressources sont majoritairement engagées dans des traitements dits conventionnels, et on le dit d'entrée de jeu, ces traitements souvent vont empirer la situation des vétérans ou de ceux qui souffrent de troubles, alors qu'une approche par rapport à les substances psychédéliques donne des résultats plus positifs. Donc, c'est une question actuellement vraiment de bonne volonté de dire on agit et on met les sous, plutôt que mettre tous les sous dans les traitements conventionnels. Thanks very much. And just as a follow-up, have you had any conversations with the federal government? We're expecting the fall economic statement to come in the next couple of weeks and the budget next year. Have you had any conversations with the federal government about funding such a program? Well, this report has just been released, so hopefully we'll get some feedback from the Minister of Veteran Affairs and others in the health department, which would be very important. But I mean, this report has just been it's just being released today, so hopefully this will happen. Yes. Moi, je pense que c'est un message assez fort qu'on lance à la ministre Petitpas, qui vient d'arriver au ministère. D'abord, c'est une femme, et on l'a vu tantôt, le taux de suicide chez les vétérans, elle est 2 fois supérieur au taux de suicide chez les hommes. Donc, on espère que la ministre Petitpas va vraiment s'engager dans cette voie-là et qu'elle va lire notre rapport. Je fais référence ici au rapport qu'on a produit, le ministère de la Défense, sur l'Arctique. J'ai été surpris d'apprendre du nouveau ministre de la Défense qui n'avait pas encore pris connaissance du rapport. Je pense que le Sénat produit des très bons rapports que la Chambre ne fait pas, l'autre Chambre ne fait pas. Et je pense que c'est important pour les ministres d'en prendre connaissance parce qu'il y a là-dedans des pistes de solutions qui ne nécessitent pas des investissements majeurs et qui vont donner des bons résultats. Alors moi, j'espère que la ministre Petitpas va prendre connaissance, si elle ne l'a pas déjà fait, de ce rapport-là, parce qu'on trace là-dedans la voie à prendre. Mackenzie Gray, Global News.
Hi there. For either senator, based on the testimony you've heard from both doctors and veterans, was there any consideration from the people that you heard from to just legalize magic mushrooms? In most Canadian cities, there are stores that are available where people can go and buy them right now, but they're not legal at this point in time. Is that something that, in the testimony you heard, they thought could be helpful for veterans and for other Canadians suffering with mental health issues? We didn't really get into that, and I tell you why. It's not because legalization was a dirty word or anything like that. It was simply because we were studying the idea of a clinical trials with veterans. I mean, so it was, although your question is legitimate, it was a different kind of study that we were doing, and we were doing it with PTSD and people suffering from immense depressions and suicidal tendencies. If there might be in the future, as with cannabis, that they would be legalized. Right now, we want the study to be strong and efficient and productive, and hopefully alleviate some of the pain of these veterans. So that's where our study was, but it lends itself to the idea of legalization, so that wasn't discussed. Okay, I don't see any questions online at the moment. Oh, yeah, go ahead, Davis. Just on that point, I'm curious. I know obviously your study was conducted in the context of veterans, but personally, the two of you have spent a lot of time learning about psychedelics and their effects over the past couple of months. I'm just wondering, personally, in your role as senators, do you believe that psychedelics such as magic mushrooms should be legalized moving forward? I'm not in a position to say right now. I know, and I say that with all seriousness. I'd like to see how this study is conducted, but as far as the people who have benefited from the study, you will speak to them, and their opinion would be that yes, it needs to be legalized, but it needs to be legalized in a way that is controlled, because it's like everything else with the drugs. I don't think you grew up in the 60s, but I grew up in the 60s. And what started off as innocent became extremely dangerous by 1968, 69. The summer of love wasn't really the summer of love. So, I mean, if it's controlled in the way that some of these veterans would like it to be controlled, then yeah, I think that is a probably good possibility. But it's like everything else, there's good and bad. And not all people are going to benefit from this. Not all people are going to benefit. It's like a physician prescribing opiates for a certain condition. Not all people are going to react the same way to it. And we have to be, I'm simply saying we have to be cognizant of that, and that's why the study is going to be so valuable. But the study has to be done, I think, immediately. Je pense, pour répondre à votre question, c'est l'avantage de notre recommandation. Notre recommandation, dans le fond, ne ferme pas la porte à telle ou telle substance psychédélique. Notre approche dit au gouvernement, il y a des pays qui sont en avant de nous sur l'usage et l'utilisation de ces substances-là pour traiter des chocs post-traumatiques. Le Canada doit s'embarquer dans cette avenue-là, et c'est ça qui va nous emmener des connaissances médicales et scientifiques beaucoup plus poussées, pour dire un exemple par rapport aux champignons. Est-ce que les champignons sont efficaces par rapport au traitement de telle maladie? C'est le type de connaissance que le Canada n'a pas, qui freine Santé Canada, qui freine le ministère des Anciens combattants d'envoyer nos vétérans vers cette médicamentation-là. Et c'est ce type de recherche scientifique qui est absolue pour le Canada. Et aussi longtemps qu'on ne le fera pas, on va prendre du retard sur les autres pays. Et qui souffre à la limite? C'est nos vétérans, nos vétéranes. Okay, I think that brings today's press conference to a conclusion. Thank you so much. Thank you. Thank you.